முத்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் முத்தை கிளப்பி விட்டேனில் பர தத்துவம் கற்பித்த பாரமஞானியாய் ஞானக்கண் கொடுத்த தமக்கே ரூபம் காட்டிய மாய வித்தை செய்யும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமை கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கேட்டா ஈசன் முக்தி நேரி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான். மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் தாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் யாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கெட்டா ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான். உள்ளும் புறமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடித்தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் உள்ளும் புறமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடித்தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் Paramashiva in the Arunachaleshwara temple of the ancient spiritual town of Tiruvannamalai in South India. King Vallala Maharaja of the Hoysala dynasty, the last of the dynasty of Hindu kings that ruled the kingdom of Tiruvannamalai, South India, was an ardent devotee of Lord Arunachaleshwara, Paramashiva as he is known in Tiruvannamalai, the birthplace of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. He built a huge eastern side temple tower in the Arunachaleshwara temple in Tiruvannamalai in the 14th century. The tower is named after him as the Vallala Maharaja Gopuram. The king prayed to Lord Arunachaleshwara for an heir and was blessed in return that the Lord himself would be his son. Keeping his word till date, the Lord Paramashiva performs the final rites for the king as his son would every year on Masi Maga, the Tamil month Masi, when the star Maga ascends in the stellar constellation. The day following the final rites to King Vallala Maharaja, Lord Arunachaleshwara himself is crowned as the king of the Tiruvannamalai kingdom through a historic and grand ceremony at the Arunachaleshwara temple Periyanayakar shrine. Therefore, Lord Arunachaleshwara is not only the religious and spiritual head of Tiruvannamalai but the political head, king also. The ritualistic ceremony comprises the sacred bath, Abhishekam, to Arunachaleshwara and a grand flower and jewel decoration adorning him with the king's crown and royal turban. This ceremony is called Magudabhishekam and the decoration is called Raja Alankaram. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the successor of the ancient Samrajyam of Kailasa Paramparagada Adi Arunachala Sarvagnya Peetham. Various scriptures describe this lineage, including the Arunachala Purana, where Paramashiva promises he will be ever present in the form of Arunachala hill, the Shivalinga in the Arunachaleshwara temple, and as the continuous stream of Siddha Purushas, the lineage of the spiritual rulers from Paramashiva himself. Bhagavan Ramana Maharshi reiterated this lineage of Paramashiva and held the position of its spiritual successor as well. Following him, Bhagavan Ram Surat Kumar carried this Samrajyam till our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, the present day inheritor of this most ancient and sacred spiritual lineage. Today, we celebrate this very coronation with the ultimate living manifestation, Paramavatara of Paramashiva,
the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, who is the ruling head of this ancient Arunachala Samrajyam. We will now continue the rituals of Magudabhishekam with Deeparadhana. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरी परमशिव शक्ति मध्यमाम् नित्यानन्दपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ललाटे त्रिपुण्ड्रे निटिलकृतकस्तूरीतिलकः स्फुरन्मालाधारस्फुरितकटिकौपीनवसनः दधानो दुस्तारं शिरसि फणिराजं शशिकलाम् प्रदीपः सर्वेषाम् अरुणगिरियोगी विजयते। सांग्रहण्येऽस्त्यायजते इमां जनतागुं संग्रहाणीति द्वादशारत्नीरशना भवति द्वादशमासा संवत्सरः संवत्सरमेवापरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवापरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत् कर्म ॐ त्रीणि त्रीणि वै देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः ऋथ्यादेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति यच्चातुर्मास्य याज्यात्मनो नावद्येत। ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ
घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्वभां भवोद्भवाय नमः। ॐ हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्यो सानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमानः आयुस्तेजो दधाति। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ कामेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदे श्री परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षां धारयामि। ॐ बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवृष्णीयं दृष्टुभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सकरेण रक्षा। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। रक्षां धारयामि। ॐ नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुर्षसामेत्यग्रम् भावं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घवायुः। ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरवृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः।
ॐ दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्नीकृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञम् पश्चात् पुरस्तादभयनो अस्तु। ॐ वायुस्तागुम् अग्रे प्रभुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः प्रमुञ्चमाना भुवनस्य रेतो गातुम् धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतगुम् शशमानम् यदस्ताः जीवम् देवानामप्येतुपाथः। ॐ केतुम् कृण्वन्न केतवेपेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मा देवानाम् पदवीः कवीनाम् ऋषिर्विप्राणाम् महिषो मृगाणाम् श्येनो गृध्रानागस्वभितेर्वनानागुम् सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने सचित्रचित्रम् चितयन्तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतामम् वयोधाम् चन्द्रम् रयिम् पूरुवीरम् बृहन्तम् चन्द्रचन्द्राभिर्गृणते योगस्वा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिव शक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि रक्षान् धारयामि। ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद
आयतनवान् भवति। श्री नित्यानंदेश्वरी परमशिवशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिवाय नमः। सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शोणाद्रीशावताराय ज्योतिस्तंभस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। दण्डत्रिशूलहस्ताय कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सर्वाभयविनाशकाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। योगपट्टाभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। सार्वभौमैकपत्याय राजराजार्चिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम्। मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम्। मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम्। मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम्। परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम्। त्वं स्मृतवान् धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधरनामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम्। சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் மெய்ப்பொருளான நித்யனை ஆழ்ந்து சிந்திக்க ஐயனின் ரூபம் விளங்கும் யாண்டும் சிவசக்தியாக ஐம்பொறிகளுக்கும் புலனாகின்ற நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறியாருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். திருவண்ணாமலையில் பிறந்தார். உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன். உள்ளும் பூரமும் இருந்து உயிர் பக்குவமாக்கிடும் பரமனாம் நித்யன் ஞானப்பாடி தங்கள் ஏழும் கொண்ட ஞானமும் ஆகியே ஆண்டிடும் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்தில் கெட்டார். ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தார். வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்லிடும். மகிமை அர்த்தித்த பின்னே சிவசக்தி ஸ்வரூபமாய் தோன்றிடும் நித்யன். ஆப்த வாக்கியங்களான அருள் கவிதைகள் நித்யனின் மகிமை சொல்
புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் திருவண்ணாமலையில் பிறந்தான் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் புண்ணிய சேத்திரம் தனிலே நித்யன் உன்னத நீலை ஊழத்தில் வருமே விண்ணவர் மன்னவர் ஒப்ப அகிலம் ஆளும் கீர்த்தியுடை ஈசன் நித்யானந்தன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் முப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூல காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர் கருள்வான் முப்புரி நூலை தரித்தவன் ஐயன் வேதியன் வெந்நீர் பூசிய நித்யன் அண்டத்தின் மூல காரணன் முடிவற்ற ஆனந்தத்தை தொண்டர் கருள்வான் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் புவி எண்ணாத யோகமே கொண்டிட நித்யன் ஈரேழு லோகத்திற்கெட்டார் ஈசன் முக்தி நெறி அருளவே நித்யனாய் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் நித்யன் அண்ணாமலையில் பிறந்தான் பேரறிவு பொருள் நித்யன் உலகாளும் ஊரை மன்னவர் கழித்தவன் அர்த்தநாரீஸ்வரனாக नित्यानन्देश्वर परमशिवसमारम्भां नित्यानन्देश्वरि परमशिवशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् I welcome you all with my love and blessing. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, everyone sitting with us all over the world on this auspicious occasion. Paramashiva, Arunachaleshwara's Magudabhishekam. I welcome all of you with my love and blessings. Paramashiva's message directly from Kailasa. Listen.
superconscious mutation is process of putting the very core superconsciousness of Paramashiva into your consciousness and letting your consciousness mute, go through the whole mutation process. Not, don't understand the word mute into M-U-T-E. Conscious mutation process. The superconscious mutation process. Letting your consciousness go through the superconscious mutation process and evolving you is initiation into powers of superconscious mutation. Listen, here, you manifesting the powers is the spiritual practice. Straight, you manifesting the powers is spiritual practice. If you are all able to hear me properly, please wave your hands. Listen. I'll repeat. Hey, song is clear. If you are all able to hear me, please wave your hands. If you are all able to hear me properly, please wave your hands. Hey. Listen. If you are all able to hear properly, please wave your hands. If you are all able to hear me properly, please give a thumbs up so I will know which nations are able to hear, which platforms are able to hear. YouTube are able to hear. Yes. What about the other Zooms? Sarvanyapita Echamans, give thumbs up. Give thumbs up if you are able to hear. Premika Yashod, sit for initiation into superconscious mutation. Premika Yashod, sit for initiation. I'll answer your question. After that, I'll answer your question about your pet dog after the initiation. Now sit for initiation. Still the SJP Zoom rooms are not able to hear. If you are able to hear properly, please give a thumbs up. Cecile is sending a message. SJP manifestors are not able to hear. SJP manifestors, if you are not able to hear, put a message.
SJP, Yajamans and Kartas, if you are able to hear, give a thumbs up. Yes, we can start now. Listen. Superconscious mutation is putting the very superconsciousness, the core of Paramashiva, into your consciousness and let your consciousness go through the process of mutation and manifest superconscious being and powers. Listen. Initiation itself, power manifestation itself is tapas. That is the spiritual practice for superconscious mutation. This whole process is founded on Tyaga. Listen. I sacrifice all my expectations about you. Being a good disciple, bad. I sacrifice all my expectations. I do Tyaga. You just do Tyaga of all your expectations with me, life, world, universe, everything. Listen. Tyaga is the ground, foundation, base material to become superconsciousness. Listen. I declare, I sacrifice, I renounce, I do Tyaga of all my expectations about all of you. You decide to do Tyaga of all your expectations from life, from Jiva, yourself. See, when you have expectations about yourself from yourself, you go through so much of insecurity within you about you. You continue to cage, prison yourself inside yourself. When you decide to do, just decide. Now whatever I can do, I will do. I am not going to carry on, hold on to expectation about me, within me. Tyaga of all your expectations about you from yourself. And do Tyaga of everything you expect from life. Do Tyaga of everything you expect from Paramashiva, from Jiva, Ishvara, Jagat. From Jiva, Ishvara, Jagat. From everything. From yourself, from the cosmos, from Paramashiva. From all the three, all expectations you have, renounce it. Sit now with this Tyaga. Hold the Atma Linga in your palm. Keep the other hand on top. Please keep the hands like this. Atma Linga will start levitating, floating between both your hands.
Listen. Ma Nitya Pushkalananda. You should know that I myself talk to you every day when you do puja. Ma Pushkalananda is putting the message. Swamiji, this is exactly what I received during puja today. Thank you so much for confirming and initiating. All of you should know. People who do Nitya Puja, every day during the Nitya Puja, you directly connect with me and the space I am in. If you are doing Nitya Puja, during Nitya Puja, you will simply receive the next day's Satsang message. What I am going to talk in the next day's Satsang, Paramashiva's message, you will simply receive it. Because in Samadhi, what I receive from Paramashiva, you will directly receive through the puja. Now, keep the Atma Linga between both the hands. See how I am keeping the hand? Exactly like this. Keep the Atma Linga. Not only it will stand on itself. Understand? You should not try to make the Atma Linga stand. Just leave it on your palm. It will stand by itself and start levitating, floating between both your palms. It will first stand up and start floating between both your palms. Listen. Nothing to hold on in the known universe from the known self, from the known Ishvara. Listen. What you know as yourself, what you know as the universe, what you know as God, Paramashiva, all are too small. When you decide to do Tyaga, you will know the real self of you, real cosmos and real Paramashiva. I renounce all my expectations about you. You all renounce all your expectations about life, me, Paramashiva, Guru, God, from yourself. Do renounce everything. What happens, happens. Now, you decide to renounce. This Tyaga will make you know the real self, real Ishvara, real cosmos. Keep the Atma Linga between both the palms. Listen, I will lift it now. The initiation is extremely powerful. With the grace of Paramashiva, I am starting this next level of initiation. I should say that Paramashiva himself is starting this auspicious occasion of his own coronation, Magudabhishekam. Time, with this auspicious Magudabhishekam, he is manifesting this initiation. The powerful cognition is renounce all the expectations. Renounce all the expectations. Renounce all expectations you have about yourself from yourself. Just be udasi. What happens, happens. What can be done? Leave it. Renounce all your expectations you have about
cosmos, universe. Renounce it. What happens, happens. What can be done? Renounce all your expectations you have about Ishvara, Paramashiva, God, Guru. Renounce it. What happens, happens. Leave it. With this tyaga, sit with absolute tyaga. Tyaga is power. It is actually the fire, pure fire, detoxifies your consciousness. When I renounce all my expectations about you, you flower into me. When you renounce all your expectations about me, you manifest in oneness with me. Paramadvaita happens when you renounce all expectations. So I declare now, as a living manifestation, Paramavatara of Paramashiva, I renounce all my expectations about all of you. All of you decide to renounce all the expectations you have about everything, including the expectations you have about this initiation. Just sit with a pure tyaga. Be tyaga raja. Be pure tyagi. Tyaga is the royal way, connects you, you manifest Paramadvaita with Paramashiva. It's an immediate way of manifesting the superconscious mutation. People ask, oh, through initiation, just like that I can do what I want. You can. Just drop all the expectations you have about you, from you, by you, and all expectations you have with Paramashiva, with universe. Drop everything. And sit now with the tyaga as a tyagi. Keep the Atma Linga between both your palms. You will see now, not only Linga stands erect, it starts floating between your both palms in the space. It will be levitating now. Ananda Bharati is messaging exactly same verse I heard in the evening puja time, Swamiji. Listen. Whoever does Nitya Puja will receive exactly my next day Satsang message on that day Nitya Puja. Next session, next Satsang what I am going to speak, you will hear in the Nitya Puja. Because what I receive from Paramashiva when I am in Samadhi, you receive it
during your Nitya Puja directly. Let's start. Om, 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 Om. Shiva, Shiva, Shiva. கூடாய் புழுவாய் மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லா மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்லசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லாரின் தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் எம்பெருமான். ஓம் 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 சிவ சிவ சிவ. சரிரத்தில் வாடின புலி போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு உண்மையாட்கொண்டவா. கையாளும் ஈசா கல்புரிய திவ்ய சரிரத்தில் வாடின புலி போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு உண்மையாட்கொண்டவா. தெளிவித்தவா வாழ்வுதலை மயமாக்கவா. ஔஷதம் தந்தவா உடல்நிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா. தெளிவித்தவா வாழ்வுதலை மயமாக்கவா. ஔஷதம் தந்தவா உடல்நிலை விடும் பொறுமை தந்தருளவா. நூறுயிர் குறைந்திடும் ஏறுயிருளவா. நாளும் ஈசா அருள்புரிய திவ்ய சரிரத்தில் வாடின புலி போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு எமையாட்கொண்டவா. மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ்வேறே வந்தறிவாம். தேற்றனே தேற்றத் தெளிவே என் சிந்தனையுள் ஊற்றான உன்னாரமுதே உதயானே. கலியுகம் மரலில் இருளது நீங்க தீபமாய் எழுந்த ஜோதி ஸ்வரூபானவம் அழித்து முக்தி தந்திட மலையாகி நின்ற அருணாச்சலமே. மானிட ரூபம் தரித்தவா படைத்து காத்து மறை கழித்து அருளிடவே பரம ஞானம் தன்னை இறை ரூபம் கொண்ட நித்யானந்தனை அருளிடவா. வேண்டும் என்று பார்க்கடல் கடைந்த போது அது வரும் நஞ்சை உண்டு பக்தரை காத்துகின்றார். சிவ சிவ சிவமோ நம சிவாயமோ ஹர ஹர என அண்டம் படைக்கும். சிவ சிவாயமோ நம சிவாயமோ தகதிமியன காலம் முழங்கும். கையினாலும் ஈசா அருள்புரிய திவ்ய சரிரத்தில் வாடின புலி போற்ற வேண்டும் அதனால் திசை கொடு எம்மையாட்கொண்டவா. காட்டில் ஆடிட கண்டே காலனை காலார் கடந்தானை கண்டே புள்ளி புடைமானின் தோளானை கண்டே புலியுரி ஆடை புனிதனை கண்டே வெள்ளி பிறை சடையில் சூடிட கண்டே புள்ளி மலை மீது நின்றானை கண்டே நந்தி பெருமானின் நாயகன் கண்டே நான் மறை வேதநாதன் கண்டே கண் தந்து
Talangu takadimi nadaraja. Dom dom takadimi nadaraja. Taka 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 nadaraja. Takadimi takaju nadaraja. Talangu takadimi nadaraja. Namah Shivaya. Dom takita takadimi ta. Dom takita takadimi ta. Takita dom takita dom takita dom takita dom takadimi dom takita dom takita takadimi dom takita dom takita takadimi ta. ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறைசூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு தினம் ஆடுகின்றான் அவன் கூத்தனாக திருப்பாதம் தூக்கி மறையோதுகின்றான் பிறைசூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு என்று இயலிசை நாடகமாய் முத்தமிழ் இயற்றிய நாயகனே தகதிமி தாளமொடு இல்லையில் ஆடிடும் தாண்டவனே இன்மைக்கும் ஈரேழு பிறவிக்கும் துயர் நீக்க பிறந்தோடி வருகின்ற யமயாலும் நடராஜா வயமாகி மயமாகி வலியாகி ஒலியாகி சித்தத்துள் முக்தி தர நித்தியனாய் வந்தவா நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நம சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க அண்டாண்டம் பிண்டாண்டம் அதிலாடிய கூத்தணி நாடலை பார்த்திடவே ஆண்டாண்டு காலமொடு மானிட கூட்டமும் ஏங்கியதே ஆடுகின்றான் ஒரு பாதம் தூக்கி அவன் கூத்தனாக மறையோதுகின்றான் பிறை சூடி அந்தணரின் பாடலுக்கு திரணனா திரணனா திரணா திரணா திரணனா திரணனா திரணா திரணா சரி 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 பாபா நிச சனி பாபா பாபா நிச சனி சரி 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 பாபா நிச சனி பாபா பாபா நிச திரணா 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 tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi tajom takida takadimi சிதம்பர திருசபையில் நயமுடனாடிடும் நர்த்தனனே உமையாம்பிகை நாயகனே உன்னை பாடிட வந்தேனே நால்வர் புகழ் பாடும் ஆடிய பாதத்தை நான் தொழ வேண்டும் அடியார்க்கும் அடியோனே அண்ட சராசரனே உடுக்கை ஒளிதனிலே இருமொழியை தந்திட்ட தாண்டவனே முதல் மொழி தமிழ் மொழியாய் மறுபுறம் வடமொழி உயிர் மொழியாய் மதி மாறாமல் மனம் போகாமல் விதி சேராமல் உன்னை பற்றிடுவேன் 64 கலை கட்டிடவே அருள் புரிந்திடையம் அம்பல தரசே அச்சை அல்ல நீ அச்சம் நீக்கவே அண்டம் வந்த என் அம்பலவாணனே நமச்சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க நம சிவாய வாழ்க வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க வாழ்க இமை பொழுதும் என்
சன்மார்க்க நெறி காட்ட அவன் காட்சி தரும் வாகனம். திருக்காட்சி கண்ட விழிகள் விரிந்திடும், வேண்டும் வரம் கேட்கும் மனம் மாயமாய் மறைந்திடும். பல கோடி இதழ் பூத்திடும், மலராய் ஒளிரும் நித்யன் திருமுகம். கரம் தாங்கும் திருச்சூலமோ புவியில் பிடி நீங்க அருள் செய்திடும். அபயக்கரம் தாங்கி நித்யனும் அமர்ந்ததோ சூரிய பிரபை வாகனம். அபயக்கரம் தாங்கி நித்யனும் அமர்ந்ததோ சூரிய பிரபை வாகனம். கருணை கடல் குழந்தை முகம் கொண்டு எழிலாய் புன்னகையோடு புவிக்கே தரும் தரிசனம். கருணை கடல் குழந்தை முகம் கொண்டு எழிலாய் புன்னகையோடு புவிக்கே தரும் தரிசனம். கவி பாட உரை தன்னை உயிர் தேடிடும், தேடியதை கூறினாலும் இதழ் எழிலீரிடும். பல கோடி இதழ் பூத்திடும், மலராய் ஒளிரும் நித்யன் திருமுகம். கரம் தாங்கும் திருச்சூலமோ புவியில் பிடி நீங்க அருள் செய்திடும். மறு கையில் அபயம் திருக்காட்சி உதயம், நித்யானந்தன் தோன்றிடும். இது ஸ்வர்ண சூரிய பிரபை வாகனம். கைலை இறையென உரைபவன் அருணையில் குருவென மலர்ந்தது புகழ் பாடி. அருள் பெறவே திருப்பதம் தனில் அடியவர் சாற்றி மகிழ்வுறும் பாமாலை. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அகமே நிறைந்த எம் அண்ணாமலை வேந்தனே, ஜெகம் போற்றும் எம் ஆனந்த நித்யனே. சாற்றும் இப்பாமாலை ஏற்றமை காப்பாயே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. நித்யானந்த குரு நித்யானந்த குரு நித்யானந்த சத்குருவே. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சலம் தந்த வரமே அகத்தினில் அமர்ந்தே அருள் தரும் நித்யானந்தா. குருவாய் மலர்ந்திங்கு உணர்வாய் கலந்தெமக்குயர்வாழ் வழித்திடும் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. புவி
மேல் பிறந்தது எதனால் என்பதும் அறியா பதர்யாம் நித்யானந்தா. துதிப்பாடிடும் வரம் அளித்தே குறைதனை களைந்தாய் கணம் தனில் நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல நித்ய அருணாச்சல குரு நித்யானந்தா. அருணாச்சல நித்ய As a living manifestation, Paramavatara of Paramashiva, I initiate all of you into this manifestation of powers of superconscious mutation and the process of superconscious mutation from now. Listen carefully. Whole day try this very playfully. Keep the coconut in your palm and try to make the coconut stand. Once the coconut stands, it is now energized with consciousness. Cook and eat. Process that coconut, make it like a chutney or anything and eat. Same way, lemon. Keep the lemon in your palm and use the initiation to move the lemon. Once the lemon starts moving, it is energized with consciousness. You can make a juice and drink. Do this. It will detox your body and mind and prepare yourself to receive the superconscious initiation. I'll continue the initiations and further processes. Further initiations, we will start having 2 initiations, morning and evening now, as the Paramashivoham level 3 initiation series. With this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhadvaita Saivam Paramadvaitam. The state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. See yourself as 25-headed, 50-handed Paramashiva, as eternally 16, youthful. Commit with Paramashiva. Only He exists. Anything else is delusion. Now, sit straight. We'll enter into the process. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Nithyananda, Jnanapatati Manual, under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadushnam Tattvamasya Lakshyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is spa manifestation? Let's hear from Bhagavan himself explaining what is spa manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness.